Hello dear students, Assalamu alaikum, namaste and Sri Akal. So today we're gonna have a lecture on adjectives, which is basically a kind of person speech. So let's start and let's define the adjectives. What is adjective, by the way? What do you think? What is adjective? Adjective is basically a word that describes noun or pronoun. যেটা noun or pronoun কে describe করে সেটাই হচ্ছে গিয়ে adjectives. Let me give you an example. So the example is basically like if I tell Adi is a boy. Adi is a boy. If I look at Adi, I can tell he's a boy, right? So it doesn't describe anything about Adi, right? So if I now tell that Adi is a good boy, what does it represent? That Adi is a boy. What type of boy he is? He is a good boy. So good is basically describing Adi, and we know that Adi is a noun. So it is what? Describing noun. So that is basically what we can tell adjectives. Now there are also many kinds of adjectives that we have. Now let's start the adjectives. The kinds of adjectives basically. First of all, let's talk about adjectives of quality. Adjective of quality, it's basically describes about, যেটাকে বললাম না যে গুণকে বোঝায়. Quality means what? Good. ঠিক আছে? How you are capable of, what are the qualities do you have? So this describes the quality of a person, thing, etc. blah blah blah. So basically adjectives of quality is like, for example, if I provide you an example, Sarah is a girl. Sarah is a girl. Which type of girl Sarah is? Like, for example, Sarah is a talkative girl. So this talkative is basically describing Sarah, right? This talkative is basically describing Sarah. And this talkative is the quality of Sarah. That if someone tells what type of girl Sarah is, actually Sarah is a talkative girl. So I'm talking about the quality of Sarah, and that is known as adjective of quality. So now let's talk about adjectives of quantity. Let's talk about adjectives of quantity. Adjective of quantity is basically describes the amount of a person or things, but that amount must not be exact. মানে কি একটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে, বাট এই সংখ্যাটা কি এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট হবে না. এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? Like for example, আমি যদি বলি I have 10 টাকা, that means I have exactly 10 টাকা. But if I tell I have some money, তো আমার কাছে কিছু টাকা আছে, কিন্তু কত টাকা আছে সেটা কি আমি বলতে পারছি না. So যে অ্যাডজেক্টিভসটা অ্যামাউন্ট বোঝায় বাট কি এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট বোঝায় না, সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি. Now let me give you an example. I need some
মানে আর মানে আমার কিছু টাকা দরকার, কত টাকা দরকার সেটাকে আমি বলছি, এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট কি আসে না। সো এই যে অ্যামাউন্টের কথা বলা হচ্ছে, রাইট, এখানে কিন্তু মানির অ্যামাউন্টটা ডেসক্রাইব করা হচ্ছে, বাট এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট কিন্তু বলা হচ্ছে না। সো এই যে এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট যে বলা হচ্ছে না সেটাকে আমরা কি বলি, অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি। So let's talk about the third adjective, that is adjective of number. Now let's talk about adjective of number. Adjective of number হচ্ছে গিয়ে just same as adjective of quantity, but এখানে যেমন exact amountটা কি করছে, exact amountটাকে বোঝাচ্ছে না, but adjective of number হচ্ছে exact amount বোঝাচ্ছে। যেমন ধরো I have 10 apples, আমার কাছে কি 10টাই অ্যাপেল আছে, neither more nor less, না আমার বেশি আছে না আমার কম আছে, এক্স্যাক্টলি কয়টা আছে, 10টাই আছে। Say 10, it's basically describing the apples, the quantity, means the amount of apples, right? So the amount of apples is exact না, the exact কে বলা হচ্ছে কি adjectives of number. Now let's talk about another one, that is adjective of demonstrative adjective. Now if you talk about demonstrative adjective হচ্ছে গিয়ে যেটা describe করে হচ্ছে গিয়ে indication দ্বারা মানে কি হচ্ছে, যেমন ধরো যে noun or pronoun টাকে যখন আমরা indicate করি তখন হচ্ছে কি demonstrative adjective বসে। যেমন আমি কি বললাম, this book is mine, এই বইটা আমার, কোন বইটা, এই বইটা। সো আমি বইটার ডেসক্রিপশনটা কিভাবে দিচ্ছি, এই যে এই বইটা আমার। সো এই যে আমি যে ডেসক্রিপশন দিচ্ছি সেটা কি আমি আইডেন্টিফাই করছি না যে এই বইটা হচ্ছে আমার। সো this book is mine, this book is mine. So এই যে this book is mine, this টা কি আমার demonstrative adjective। কেন demonstrative adjective? কারণ হচ্ছে যে এটা কি হচ্ছে, আমাকে noun or pronoun কে indicate করতেছে, এবং যেটা indication দেখায় সেটাই হচ্ছে কি demonstrative adjective. Now let's talk about possessive adjective. দেখি ওমা যা এখানে দেখলাম, হ্যাঁ, can you guys understand? I hope you can. Possessive adjectives. Now, what is possessive adjective? Possessive adjective basically describes the possession of noun or pronoun. I repeat, it's not possession, it's basically possession of noun or pronoun. Now, possession বলতে কি বোঝাচ্ছে? possession বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যেটা কি আমার, মানে হচ্ছে কি which belongings যখন বোঝায়। possession মানে বেসিক্যালি হচ্ছে কি এটাকে বোঝায় হচ্ছে কি belongings. Like for example, আমি কি বললাম যে the boy for example আমি বললাম হচ্ছে কি the doll that I bought yesterday is mine. So in mine, if you are possession of the doll, say dollar possession কে কার, আমার, এটা কার, আমার। তো এখানে কি বোঝাচ্ছে, এটা কার belongings, আমার belongings। এই mine represent করতেছে কি যে ডলের belongingsটা কে, এবং এই belongingsটাকে বোঝায় হচ্ছে কি possessive adjectives. There are other more adjectives. Let's talk about now interrogative adjectives.
Now if you talk about interrogative adjectives, interrogative is basically when we ask question describing to noun or pronoun. When we ask question describing to noun or pronoun. Let me provide you an example now. Like if I tell which book is yours? কোন বইটা তোমার? Which book is yours? So I am asking question for noun or pronoun. I am asking question to describe noun or pronoun, and book is basically a noun. So I am describing noun by asking question. So এখানে which টা কি? এই which টা হচ্ছে কি আমার interrogative adjectives. There is also another adjectives that we need in standard form. The standard form does not need কিন্তু তোমরা কি এটা আগে পড়ে আসছো, right? সেটা হচ্ছে কি, let me write it here, that is ordinal adjectives. Now this ordinal adjective is basically describes the position. It's not possession. আবারও বলছি, এটা ছিল possession, এটা ছিল possession, but এটা কি position of noun or pronoun. Position বলতে কি, position হচ্ছে কি basically place, like I became first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, blah blah blah. So these positions are basically ordinal adjectives which describes the position of noun or pronoun. Now let me give an example. She became third in science project. So a third describe করতেছি a shared position. তো এই shared position টা describe হচ্ছে কি third. এই third টাই হচ্ছে কি আমার কি ordinal adjectives. So that's the end of the kinds of adjectives. I hope you are clear. Please go review again and again. Trust me, it is going to help you a lot. That's all from my side. Thank you. Bye bye. Have fun.